So, okay, good afternoon, my dear students. I'm fine by the grace of Almighty Allah. You have asked me how am I? So, hi, hello, walaikum assalam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, okay, thank you. Good afternoon to you all. So, I'm a bit late, no problem, because I'll just continue the class for 1 hour. That means we'll just go for 4:30 after the end of the class. Okay. So, okay, you're fine. How you are now? Straight at the sun, then we'll go blind. মুস্কা আচ্ছা আমি মুস্কানের বাবা রাইট থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন আপনি আচ্ছা okay you can share the class if you want if you can share the class to your friends and some others if you want okay যদি এই ক্লাসটা শেয়ার করতে পারো তোমরা অন্যদের সাথে যদি তেমনটি তোমাদের প্রয়োজন মনে করো বা চাও আচ্ছা after corona আচ্ছা so please make a video for narration yes of course in the next week the total week we will go for narration okay or because this week we will go for the EfT books and then in the next week our topic in all classes our topic is narration because narration the topic is from class 7 to 10 okay so we will go for the narration for the next week inshallah okay thank you I'm really sorry okay thank you integrative sentence of course I will go for each and every sentence not only integrative we will go for assertive integrative imperative objective exclamative for every sentence okay even for passive narration we will go from the very beginning that means ABC to Z okay সব কিছুই পড়িয়ে দেব ওই একটা সপ্তাহে 3টা ক্লাস নিব আমি ন্যারেশনের উপরে so I think সারা you can the most important thing that I will take these classes on YouTube so anyone can take the others classes also একজন যেহেতু all the week round I will go for the narrations anyone can do that class so thank you Conic no problem I'm also late so both late so Acha, okay, like here you see, I'm sorry. So you just look at the screen. Let's start our class. You just look at the screen. Here you see the very important thing, and this time this topic is said by Walt Whitman, and Whitman is an English writer. Okay, he's an English writer, and he said, "Keep your face always towards the sunshine." সবসময় তোমার মুখটা সূর্যের দিকে রাখবে and shadows will fall behind you. Oh, you are talking about that. I'm sorry. I forgot about it. So তাহলে কি হবে তোমার শ্যাডোটা তোমার পিছনে থাকবে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা সিম্বলিক্যাল কথা এখানে সূর্যের দিকে তোমাকে তাকিয়ে থাকতে বলা হয়নি অ্যাকচুয়ালি বলা হচ্ছে যে সূর্য মানে হচ্ছে যে লাইট যেটা হচ্ছে যে ইউ ক্যান সি দেয়ার দ্য থিং ইউ ক্যান সি why you are being educated why you are getting education শিক্ষা কেন লাভ করছো because of getting the light তোমার জীবনে চলার পথে আলো প্রয়োজন সেই আলোর জন্য কিন্তু পড়ালেখা করছো তাই তো সো সূর্য এই জন্য বলছে যে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকো ওই আলোর দিকে যাও অন্ধকার আর বিহাইন্ড দ্য শ্যাডো মিন্স ডার্কনেস তাহলে অন্ধকারের দিকে না তাহলে we have two ways in front of us one is light another one is darkness so which one will you choose so will you go to the darkness or will you go to the sunshine that means light so choice is yours perhaps we all will go to the sunshine because we don't love darkness we hate darkness that's why we will go for yes Konik thank you Baba and your next exam আমি এই প্রশ্নটা প্যারাগন এই ফাইলে যে আছো আমি তোমাকে আসলে একটু বকা দিব এখন যদি একটা অনলাইন ক্লাস ইউটিউবে সারা জীবন থাকবে হয়তো after that I want to say something you will go to your Facebook group and there I have shown
I have posted a big poster, that means that is called a notice. এত বড় একটা নোটিশ টানিয়ে রেখেছি ওখানে যে what will be your topic, when will be your test, what will be your class and so on. Perhaps you have not gone through it. তোমাদের স্টুডেন্টদের একটা সমস্যা কি, you just always ask unnecessary questions, মানে ইউ ডু নট গো ইনটু দ্য ইন্টেরিয়র। তোমাদের ওখানে সব বলে দিয়েছি এন্ড সেভারাল টাইমস আই বলেছি, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ সেভারাল টাইমস দ্যাট whenever there will be a change in my classes, in my exam, in my test and so on, so every time I will just write that post in that group. So you of course daily you will go to that post once, সেটাতে একবার করে অন্তত সেখানে দেখবে is there any other post, or perhaps you get the message for that. Okay, so let's see, and this is your advice today, and let's see our class is here. Okay, you see what you see in this picture. So can you please write down the name of this picture? I will show you one picture and you will have to write down the name of it. So who can say I want to see? Who can say I want to see? There is a cake. It's a kind of cake, and there you see there is also another kind of food. You see, and there is also another kind. You please write down the names of the any kind of food or fruits that you know. Okay, I want you to write down that. Bangladeshi pitas. That's good. Sweet. Of course. You please carry on writing about the picture. About the name of the pictures there you see. Okay, chicken nuggets. Oh, it looks like chicken nuggets, but actually not. আসলে এটা পছন্দ করো বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, vegetables. That's good. And also, probably which one is most favorite to you? এর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কোনটা তোমাদের? Please write down. Please write down which one you like the most among all these foods. এই সব খাবারের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কোন খাবার? I want to see যে আমার সাথে কার কমন পড়েছে। Fish, sweets, vegetables, chicken roast. Wow. এই তুমি দুইটা লিখলে কেন? মামুন, fish লিখেছো, chicken roast. And which one you like most? Please write down which one you, among all these foods, which one you like most. Chicken roast. Wow, probably এই দলেই বেশি। Dislike all of them. সব অপছন্দ করো। নকশি পিঠা. Thank you. None of this. Sure, একটাও না। Chicken roast. Probably we have got the most votes for chicken roast, but the among all of these foods, আমার কথা একদম লিখে নি মনে হয়। And I like the fish, that fish most. Okay, ওই মাছটা আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং অনেকগুলো খেতে পারি একসাথে, বুঝতে পেরেছো? সো এবং চিটাগাং গেলে, কক্সবাজার গেলে অবশ্যই এই মাছ না খেয়ে আসি না কখনো। So that's so lovely. That's so tasty. I like it. Rupchada. Perhaps you understand that. Okay, কেউ কিন্তু সেটা লিখো নেই। রূপচাঁদা মাছ, একজন লুপার রননি প্লে লিখেছো যে একজন কমন পাওয়া গেল। আচ্ছা, okay, so all these things are called our Bangladeshi foods. All these, what are all of these things? This called our Bangladeshi foods. এক সেকেন্ড দাঁড়াও তো, একটু স্লাইড মানে একটু প্রবলেম হচ্ছে। I'm sorry বাবা, একটা মিনিট একটু ওয়েট করো, আমার একটু এখানে একটু প্রবলেম আছে।
Okay, I'm sorry to make it actually তোমরা you will not believe that যে আমার এই ক্লাসগুলো তৈরি করতে আমার 3টা ক্লাস তৈরি করতে 25 hours লেগেছে 25 ঘন্টা সময় লেগেছে just to make 3 classes, one for 7 and the for 8 and another for 9 and 10. Okay, 25 hours I have been working for this class. So perhaps you will not believe, you will ask my son and other members of us, so angry they are with me, right? So okay, so our today's topic is what? Probably you can understand that our today's topic is cuisine, Bangladeshi cuisine, and it is from your Unit-1 Lesson-5. Okay, Bangladeshi cuisine, that's good. And yes, that's the Bangladeshi sign of Bangladeshi cuisine. Here you see our topic to the very important thing, especially in this Ramadan. This type of topic is really, I don't know, it's very harmful for you. Okay. Yes, Baba, 20 for 3 classes because I have to look for all of these pictures to show there, right? And so on. একটা ক্লাস তৈরি করতে you will just probably understand whenever you will go to the university, then you will have to make presentations. একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য তোমাকে 1 সপ্তাহ সময় দেওয়া হয় বা 15 দিন সময় দেওয়া হয় একটা প্রেজেন্টেশন বানানোর জন্য। আর আমি একটা 48 ঘন্টার মধ্যে আমি 3টা করে প্রেজেন্টেশন আমাকে বানাতে হচ্ছে, so we can understand. Okay, so this is our topic here, and let's go to our keywords. Of course, we'll go for the keywords. Those are very important whenever you are going for EfT lessons. So you must write these words in your copy. Okay. So here you see the first word for you is cuisine. Of course, you have already learned this word cuisine. What do you mean by cuisine? We told about the Bangladeshi cuisine. So here you see cuisine means style or method of cooking, right? So Bangladeshi cuisine is very popular. Bangladeshi cuisine is very popular. So Bangladeshi cuisine is very popular, and there you see another word, and probably just you look at the picture, and there you see it is called a platter. Platter means a large flat dish or plate to serve food. আমরা যদিও এই যে দেখো একটা বড় প্লেটে খাবার সার্ভ করা হচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে প্ল্যাটার, কিন্তু আমরা যখন খাবারের ক্ষেত্রে বলবো তখন কিন্তু এই প্লেটের উপরে সব খাবার সহ সবকিছুকে মিন করবে, হ্যাঁ? So you see, you understand the word platter means a large flat dish or plate to serve food. The iftar platter costs 599 taka. Okay. And then the next word for you is here molasses. Yes, you see the molasses means thick brown juice from raw sugar. আমরা যেটাকে বলি যে গুড়, ঠিক আছে, আমরা এটাকে কি বলে থাকি? গুড়, thick brown যে juice from raw sugar. Pita is prepared by molasses. Probably you understand that. Of course, you should write all of these things because, or if you do not want to write, you can go to the class again and then you can write down. But of course, you have to write down. You have to keep it all of these records. This is not a class like that you are enjoying it, or this is a music that you are listening and forgetting. Not that, because you have to appear for the test on Friday on all of these things. So you have to write it. আমি কি শুনে যাব? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ বাবা, I'm sorry. আচ্ছা, now you can see perhaps. So that means there are 3 words, the very, very important 3 words. One is cuisine, and another one is platter and molasses. And you know all of the meaning, of course. Raw means kacha. Raw মানে হচ্ছে যে যেটা গ্রিন বা কাঁচা বলা হয়, raw sugar, যেটা একদম নতুন সুগার বা তৈরি করা হয়, যেটা সুগার মানে চিনি না, কিন্তু সুগার এখানে গুড় আর কি। আচ্ছা, and then we are going for the next words are there, right? One is spices, and a very important word which actually make our food more tasty and different from other foods. Okay, other
foods of other countries. Raw means raw means kacha. Okay, I will go for the full screen when I will go to the text. Probably you can understand now, or if you don't, because of the networking problem, so later you will see. So you see spices. Spice মানে হচ্ছে মশলা, যে aromatic or pungent thing to flavor food. Bangladeshis use many spices to cook food. র মানে কাঁচা বলেছি, অ্যারোমেটিক। ও হোয়াট ইজ অ্যারোমেটিক মানে সুগন্ধি, অ্যারোমা থেকে এসছে, অ্যারোমেটিক মানে সুগন্ধি। আচ্ছা লাবণী, এই প্রোফাইলে যে আছো আমি বলেছি, আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড দ্য মিনিং অফ র। র মানে কাঁচা। So spices, mosla, here you see, and then next word is for you is there steamed rice soaked in water. This is not a word actually, this is a phrase. আমরা এই ফ্রেজটা আমরা whenever we just go to describe our পহেলা বৈশাখ, তখন এই সব ফ্রেজটা ব্যবহার করে থাকি, যে steamed rice soaked in water, মানে whenever you cook rice, then steam comes out of it. Okay, that is called steamed rice. And if you keep steamed rice into water for some hours, that is called steamed rice, যেটাকে আমরা পান্তা ভাত বলি. Perhaps you can understand now. Keeping hot rice into water, and panta bhat, that is called panta bhat, is prepared from steamed rice soaked in water. Yeah. And then the next word for you is here pickles, and you see a relish of vegetables or fruits. Pickles are favorite especially to women. So pickles মানে আচার, pickles এর বাংলা অর্থ হচ্ছে যে আচার, pickles মানে আচার। প্রচুর মেসেজ আসছে, মনে হয় সাউন্ড পাচ্ছ তোমরা, আমি একটু মেসেজটা একটু অফ করে দিই, টোটালি একটু সাউন্ডলেস করে দিই। হ্যাঁ, I'm fine, thank you, Baba. So you got these words, perhaps spices, steamed rice soaked water, and pickles. Probably you can understand the meaning or these words, because these words you have to know the whole text properly. You have to go through the whole text properly. Okay, and then we'll go for the text now. Probably you have to bring your EFT book at behind. Okay, তোমার পাশে এখন তোমার EFT বইটা রাখতে হবে, otherwise this is not possible to read. এটা কিন্তু আসলে এটা পড়া সম্ভব না। আমি একটু ফুল স্ক্রিন করে দিচ্ছি যাতে করে তোমরা আসলে একটু ফুল স্ক্রিন দেখতে পাও। এরপর থেকে বই রাখবে, ঠিক আছে? এরপর থেকে বই রাখবে। এটা এমন একটা সমস্যা যে এটা ফুল স্ক্রিন করতে গেলে এটা পুরো জিনিসটা ইয়ে হয়ে যাবে, এখন পুরা এটা যেন কমফোর্টেবল না কেমন যেন। ওকে, পারহ্যাপস যতটুকু পারো একটু এইটুকুর মধ্যে পড়তে হবে। আমি পড়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আচ্ছা, যতটুকু বুঝতে পারছো সেটাকে একটু দেখো। আমি একটু ভুল করেছি, ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আসলে দেওয়া ঠিক হয়নি। আচ্ছা, হ্যাঁ বাবা একটু ওয়েট করো, হয়তো এটা দেখা যাবে। জিসান, স্ক্রিনটা ক্লিয়ার না থাকলে ইউ উইল হ্যাভ টু ইউজ ইউর ইএফটি বুক। তোমার ইএফটি বইটা পাশে রাখবে এবং সে বইটা থেকে দেখো। বুক ইজ পারফেক্ট ফর রিডিং দিস টপিক। অফকোর্স আমি তো সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম। আফটার দ্যাট তোমরা টোটালি টেকনোলজির উপরে ডিপেন্ড করো, এটি সমস্যা। সো লেটস সি, বাংলাদেশি কুইজিন ইজ রিচ অ্যান্ড ভ্যারিড উইথ দ্য ইউজ অফ মেনি স্পাইসেস। বলছে বাংলাদেশি রন্ধন কৌশলটা খুবই সমৃদ্ধশালী এবং খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ উইথ দ্য ইউজ অফ মেনি স্পাইসেস, কারণ এখানে প্রচুর মশলা ব্যবহার করার জন্য। উই হ্যাভ ডেলিশিয়াস অ্যান্ড অ্যাপিটাইজিং ফুড, স্ন্যাক্স অ্যান্ড সুইটস। আমাদের খুব সুস্বাদু এবং ক্ষুধার খাবার এবং আমার স্ন্যাক্স এবং মিষ্টি রয়েছে।
এবং বয়েলড রাইস ইজ আওয়ার স্টেপল ফুড। আর হচ্ছে যে সিদ্ধ ভাত বা সিদ্ধ চাউল বা যেটাকে ভাত বলছি আমরা, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রধান খাবার। ইট ইজ সার্ভড উইথ ভ্যারাইটি অফ ভেজিটেবলস, কারি, লেন্টিল স্যুপস, ফিশ অ্যান্ড মিট। আর এই ভাতের সাথে আমরা যা খেয়ে থাকি বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, তারপরে তরকারি, লেন্টিল স্যুপ, ডাল, ফিশ, মাছ এবং আমাদের মিট, মাংস। ফিশ ইজ দ্য মেইন সোর্স অফ প্রোটিন। আর আমাদের এখানে আমাদের দেশে মাছ হচ্ছে যে সবচেয়ে প্রধান প্রোটিনের উৎস আমাদের। ফিশেজ আর নাও কাল্টিভেটেড ইন পন্ডস। এখন পুকুরে অনেক মাছের চাষ হয়। অলসো উই হ্যাভ ফ্রেশ ওয়াটার ফিশেস ইন ডিফারেন্ট ইন দা হবে এটা, ইন দ্য লেক অ্যান্ড রিভার্স। এখন আমরা আমাদের ফ্রেশ ওয়াটার ফিশেস, যেটা আমাদের স্বাদু পানির মাছ আর লবণাক্ত পানির মাছ, দুই ধরনের মাছ রয়েছে। সো যেটা ফ্রেশ ওয়াটার ফিশেসগুলো আমরা লেক বা রিভার্সে পেয়ে থাকি। মোর দ্যান 40 টাইপস অফ ফিশেস আর কমন। আমাদের এখানে প্রায় 40 ধরনের মাছ রয়েছে। Some of them are called carp, রুই, কাতলা, মাগুর, চিংড়ি, and শুটকি or dried fishes are popular. আর শুটকি মাছ আমাদের খুবই জনপ্রিয়। হিলসা is very popular among the people of বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষের হিলসা অনেক বেশি জনপ্রিয় বা অনেক বেশি পছন্দের। পান্তা ইলিশ is a traditional platter. আর পান্তা দিয়ে ইলিশ, ইলিশ দিয়ে পান্তা ভাত খাওয়াটা আমাদের খুবই ঐতিহ্যবাহী একটা খাবার। ইট ইজ স্টিমড রাইস সোকড ইন ওয়াটার। আর এটা এই পান্তা ভাত যেটা বানানো হয় হচ্ছে ধোয়া ওঠা ভাত বা গরম ভাত যখন পানির সাথে রেখে দেওয়া হয়। অ্যান্ড ইজ সার্ভড উইথ ফ্রাইড হিলসা স্লাইস, এবং যার সাথে বাবা কিছু স্পেলিং মিস্টেক আছে, আই এম সরি, একটু আছে এ ধরনের, এই জন্য তোমাদের ইএফটিটা ইউজ করতে বলেছি। আচ্ছা, চিল হিলসা স্লাইস ওপেন টুগেদার উইথ ড্রাইড ফিশ। তোমরা যে ভুলগুলো ধরতে পারছো সেজন্য দিয়েছি, তোমরা এই ভুলগুলো আদৌ ধরতে পারো কিনা। আচ্ছা, তো এই যে এই পান্তা ইলিশ মানে হচ্ছে যে ইলিশ মাছের ইলিশ মাছ পান্তা ভাতের সাথে ইলিশ মাছ দেওয়া হয়, আচার দেওয়া হয়, অথবা শুকনো ড্রাইড ফিশ দেওয়া হয়, লেন্টিল স্যুপ, চিলিজ অ্যান্ড অনিয়ন এবং পেঁয়াজ মরিচ এগুলো থাকে। ইট ইজ পপুলার ডিশ অন দ্য পয়লা বৈশাখ। আর পয়লা বৈশাখে এটা সবচেয়ে প্রিয় খাবার। দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ আর ভেরি ফন্ড অফ সুইটস। আর আমাদের দেশের মানুষেরা মিষ্টি বলতে পাগল। অলমোস্ট অল বাংলাদেশি উইমেন প্রিপেয়ার সাম ট্রেডিশনাল সুইটস। আর আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরাই প্রায় সুইটস তৈরি করতে পারে। সুইটস মানে এখানে মিষ্টি না, সুইটস মানে একটা পিঠা, পিঠা বানাতে পারে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি বা পিঠা তারা তৈরি করতে পারে। পিঠা ইজ এ টাইপ অফ সুইটস। আর পিঠা হচ্ছে এক ধরনের মিষ্টি মেড ফ্রম রাইস, ফ্লাওয়ার, সুগার, সিরাপ, মোলাসেস অ্যান্ড সামটাইমস মিল্ক। ইজ এ ট্র্যাডিশনাল ফুড লাভড বাই ইদার এন্টায়ার পপুলেশন। এবং আমাদের মিল্ক আমাদের একটা ঐতিহ্যবাহী খাবার এখানে। ডিউরিং উইন্টার পিঠা উৎসব মিনিং পিঠা ফেস্টিভ্যাল ইজ অর্গানাইজড বাই ডিফারেন্ট গ্রুপস। আর আমাদের দেশে সারা বছর পিঠা উৎসব হয় না, শুধুমাত্র যখন উইন্টার হয় তখন আসলে পিঠা ফেস্টিভ্যাল চলতে থাকে। অ্যান্ড সুইট আর ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং ক্লোজ রিলেটিভস ওয়েন দেয়ার ইজ গুড নিউজ লাইক বার্থস, ওয়েডিংস, প্রমোশনস, ইটিসি। আর ভালো খবর আসলে আমরা অবশ্যই মিষ্টি বিতরণ করে থাকি। সুইটস অফ বাংলাদেশ আর মোস্টলি মিল্ক বেসড। আর বাংলাদেশের বেশিরভাগ খাবারই, বেশিরভাগ মিষ্টি জাতীয় জিনিসই আসলে মিল্ক দিয়ে তৈরি। সো দ্য কমন ওয়ান্স আর রসগোল্লা, সন্দেশ, রসমালাই, গোলাপজাম, কালজাম, অ্যান্ড চম, রাইট, লাইক দ্যাট। আচ্ছা, অ্যান্ড দেয়ার আর হান্ড্রেডস অফ ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ সুইট প্রিপারেশনস। আমাদের প্রচুর মিষ্টি তৈরির বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। সুইটস আর দেয়ার ফর অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ the day-to-day life of Bangladeshi people. Okay, perhaps you can understand it, and there are some questions on it. Okay, now we will go for the questions. Yeah, the questions for you is that the first one, কালো জামুন, এটা গোলাপ, কালো জাম মিষ্টি খাওনি সেটা। আচ্ছা, you please write down the answer of the questions. So what has made Bangladeshi food so special? বাংলাদেশি খাবার এত স্পেশাল কেন? Please write down the answer. I want to see everyone writing the answer.
India also loves sweet because actually we are of the same culture. Uh, because once we were under their empire, ভারতবর্ষের আমরা তো একটা অংশ, সো ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট যেটা, এখানে আসলে অনেকটা অলমোস্ট একই ধরনের ফুড হ্যাবিট রয়েছে। Exactly right answer. That's the spices and recipes. Okay, I have spices and recipes. Spices, especially spices is made Bangladeshi food so special. Okay. You please keep on writing. I want to see everyone writing the answer. Please write down. Please write down the answer. I want to see. The first one is what is made. We have got the answer. The first one you have written, and we get the fish from the rivers like Podda, Meghna, Jamuna, Feature Park. Where do we get the fishes, please? It's not the matter of fun that you are joking or I'm making fun with the class. And this is not a Facebook messaging, right? You will have to write down in English and full language. Yes, and where do we get the fishes? Of course, we get the fishes from the pond and the rivers mainly. That's good. And what are the foods we eat with rice? What are the foods we eat with rice? That means what is served with rice as a food for us? And the next question for you: why are sweets? Next, write down. Why are sweets an important part of our life? And write down the next question. Fish, lentil, meats, vegetables are the foods usually eat with rice. That's good. I want to see everyone is writing the answer. সবার কিন্তু উত্তরগুলো লিখতে হবে, মানে there are so many students I see, but actually some of very few of them are writing the answers. Your mental setup must be changed because we are going through a class. This is a formal class. This is not a video chatting or this is not a messenger
And you have to keep in mind that these classes will remain in this YouTube channel. Okay. Exactly, that's good answer. Wheat, vegetables, curry, lentil soup, fish and meat with rice, that's good. তুই লিখেছো we get the fishes from river and pond, that's good. We get the fishes from rivers and because they not only hold a great value but also Bangladeshi people are fond of milk. So it's an important part of our culture because it is holding the tradition of our culture. It's good because it is a very important part of our culture, right? That's good. That's the important point that you have right written. That's good. You Lupa, your answer is correct. And the last, name the foods that you eat every day. That's good. We have got all the answers almost. Yes, and most of your answers are correct. One thing that Lupa, or anyone, thank you, Baba. So you have to be very careful about the use of the subject verb agreement in your answers. Okay. So you are writing there are some mistakes. Maybe probably you are saying it is a silly mistakes or it is a printing mistake like that. So it is a mistake of for auto correction. But actually, you have to be very careful about all of these things whenever you are writing the answers in your exam copy. Okay. So next we are going for the next questions, and here you see this time probably you can see it. So there are some MCQ. Okay, and most of you have written the answer. That's good. And I want to see everyone. Please write down the answer of this MCQ. I want to see everyone. Okay. You please just mention the number, or you can just write down the answer only. Okay. There's a number 4. That means cuisine means what? Right. You keep on writing the answer. I want to see. You have gone straight to 4. That's good. That's good answer. I'm just looking at your answers you are writing, so I can see who are writing the correct answer and who are not. That's good. Okay, next go for the answers there. So the first one, cuisine. Yeah, we have understand the cuisine মানে হচ্ছে যে রন্ধন কৌশল বা রন্ধন পদ্ধতি. That's why you answer the first one. You have written yes, absolutely correct answer. That is cooking process. So cuisine means cooking process. This is the first answer. That's you write the correct answer.
And then we go for the platter. Platter means large dish, large flat dish. Okay, large flat dish, যেটার মধ্যে অনেক খাবার পরিবেশন করা হয়, that's called large flat dish is called platter. And there you see molasses, a thick triacle triacol, আর্থিক ট্রিয়াকল মানে হচ্ছে যে খুব পুরু যে গুড় আর কি, যেটাকে আমাদের গ্রামের ভাষায় আমরা পাটালি বলি বা এই ধরনের কিছু বলতাম, তোমরা এর নাম শুনেছো কিনা জানি না। সো নট সুগার অনলি, মোলাসেস হচ্ছে যে জাস্ট থিক সুগার, যেটা অনেক পুরু, এবং হচ্ছে স্টেপল মানে মেইন, দ্যাটস দ্য কারেক্ট আনসার, মোস্ট অফ ইউ হ্যাভ রিটেন দ্য কারেক্ট আনসার দেয়ার, and traditional means conventional, that's good, very good answer. So yeah, for all the answers perhaps your answers are correct, most of you have written the triacle মানে হচ্ছে যে ওই এটা আর কি, যেটা মোলাসেস বা গুড় আর কি, সুগার, হ্যাঁ, ঝোল যেটাকে বলা হচ্ছে, গুড়ের ঝোল। আচ্ছা, তারপরে আমরা next we are going next, there you see some of the true false, and you have to write down, just simply read the statements and just simply write down either true or false. If you think your answer is true, so you just simply write down T, A number, and write down T, B number, মোল মানে কি, অণু না পরমাণু, কোনটা? ক্ষুদ্র অংশ আর কি, মলিকিউল মানে ক্ষুদ্র অংশ। হ্যাঁ, molasses are made from cane, that's good, cane মানে হচ্ছে যে হ্যাঁ, আখ, ঠিক আছে, ঠিক বলেছো। So the first one you see is our foods are rich because they have a lot of oil in them. They have a lot of oil in them. Your answer, first one is correct. Yes, the first one is correct answer. Our foods are rich because they have a lot of oil in them. That means we call spicy. When there is a lot of oil, we call it spicy. And we get protein, mostly fish. আমরা মাছ থেকে protein পাই. Of course, this is the correct answer because we have the highest or the largest source of our protein is fish. On Pohela Boishak, the traditional food is steamed rice and fried hilsa. That's of course not right. On Pohela Boishak, the traditional food is steamed rice and fried hilsa. তোমরা সি নাম্বারটা সবাই কি লিখেছো? ট্রু লিখেছো? একটু লক্ষ্য করো, সি নাম্বারের মধ্যে একটু ট্রিক্স ছিল, কিন্তু সি নাম্বারের মধ্যে একটু ট্রিক্স ছিল। ট্রিক্সটা হচ্ছে যে এখানে দেখো, অন পয়লা বৈশাখ দ্য ট্রেডিশনাল ফুড ইজ স্টিমড রাইস। তোমাদেরকে বলেছি স্টিমড রাইস সোকড ইন ওয়াটার, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে পান্তা, রাইট? আর এখানে আমি বলেছি স্টিম রাইস মানে ধোয়া উঠে এমন ভাত, আর ফ্রাইড হিলসা সেটা কি আমাদের ট্রেডিশনাল ফুড অন পয়লা বৈশাখ? সো ইটস দ্য রং আনসার, ইটস দ্য রং আনসার, কারণ এটা পান্তা ভাত এন্ড ফ্রাইড ইলিশ হবে, or steamed rice soaked in water, এই কথাটা কিন্তু মেনশন করতে হবে এখানে, otherwise this answer is not correct. And Pitha Utsav takes place almost all the year round in Bangladesh. Almost all the year round in Bangladesh. This false answer. That's good. Because it is not always or every time. Pushpo, thank you, Baba. You keep on writing. So Pitha Utsav takes place almost all the year. No, not all the year round. Only in winter. Only in winter. So sweets are not much appreciated by the people of our country. So false, of course. Sweets are mostly appreciated or preferred by the people of our country because we are the lovers of sweets. Okay. মাছ খেতে আমরা আমরা মিষ্টি খেতে বেশি পছন্দ করি। ছোটবেলায় মিষ্টি খাওয়া নিয়ে গল্প নেই মজার। আমি ছোটবেলায় তো বাবার সাথে বাজারে যেতাম শুধুমাত্র এই মিষ্টি খাওয়ার জন্য। বাবা তো নিতে চাইতো না, আমি সবার ছোট ছিলাম, তো আসলে বাবা বিরক্ত হতেন আমি নিয়ে গেলে, তার অনেক টেক কেয়ার করতে হতো।
সো কিন্তু আমি ওই একটাই জিদ আমার যে নিয়ে যেতে হবে, এবং নিয়ে গেলেই আব্বা হয়তো কোনো ফসল টসল কিছু নিয়ে যাবে, সেগুলো বিক্রি করার পরে তারপর আমাকে নিয়ে যেত ওই মিষ্টির দোকানে নিয়ে যেয়ে বসিয়ে বলতো যে আসলে কি খাবি, হ্যাঁ কোন মিষ্টি খাবি। তো আসলে খুবই ভালো লাগতো, মাছি ভন ভন করে ঘুরতো, কি টেস্টি। হ্যাঁ, সো এটা খাবো সেটা খাবো, অনেকগুলো একদম চকচক করে খেয়ে ফেলতাম, বাবা খুব খুশি হতো। তো এটা আসলে আমার বাবা নেই, মারা গেছে, আল্লাহ অনেকে বেহেশত নসিব করেন, রাব্বি রহমা কামার রাব্বি জানিসাগিরা। আসলে অ্যাকচুয়ালি উই রিয়েলি মিস ইট। বুঝতে পেরেছো? তোমাদের তো মিষ্টি পছন্দ না, আমার সন্তানকে আমি মিষ্টি খাওয়াতে পারি না, কিন্তু আমি মিষ্টি খেতে পেয়েছি অনেক ছোটবেলায়। ইট সেজ ওয়েল, না অ্যাকচুয়ালি এই স্টেটমেন্টে আমি ওয়েল লিখেছি, হ্যাঁ। there is a we have they have a lot of well in them, এটা আমাদের অনেক স্পাইসি, ওয়েলি আর কি, ওয়েলি আমাদের ফুড গুলো অনেক রিচ, কারণ এটা ওয়েলি, এটা একটা ওয়েলি, একটা ওয়ান অফ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক, হ্যাঁ। স্পাইস ঠিক, ওয়েলটাও থাকে বেশি। আমাদের ফুড গুলো জুসি বা ওয়েলি, বা তোমরা যেটা ভাববে যে বাইরের দেশগুলোতে খাবার কিন্তু ড্রাই, কিন্তু আমাদের খাবারগুলো হচ্ছে ওয়েলি। ওকে, অ্যান্ড okay, and there we go for the answers. Oh my goodness, I'm just 1 minute. Yes, এটা ভুল হচ্ছে কেন, 1 মিনিট, একটু ওয়েট করো। ওকে, আই এম সরি, আসলে আজকে কেন যেন একটু সব উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। Okay, there is a fill in the blanks and you have to write down the answer of them. You have to write down the answer of them, the fill in the blanks. Uh, Probably you can see, you just look at this. Just look at this and please write down the answer, fill in the blanks. So easy. You please write down the answer. Hamim, thank you, Baba. You have written already the first answer. Your answer is correct, the first one. You have read the text. You have gone through some of the exercises there. Now please write down the answer. And this is the last part of your lesson. That's why I think everyone will participate. Everyone will write down the answer. That's good. Safkat, your homework is this lesson that I have taught. Okay, and you will go for the writings that I have given you for the test, probably dialogue ABC. Okay, you see, Bangladeshi cuisine is rich and dash with the use of many spices. That's good. You carry on writing the last answer as well. I want to see. Yes, you are writing the correct answer, most of you. Sure, now, thank you, Baba. Your answer is correct, the last one. Okay, let's see the answer now. তুই একবার লিখে দিচ্ছ, varied, appetizing, served, cultivated, and famous. I have written all the answers. That's good. Thank you very much. So the first answer, as you see, Bangladeshi cuisine is very rich and varied with the use of many spices. We have delicious and appetizing. Appetizing শব্দের অর্থ হচ্ছে যে that you become hungry seeing that. Looking at something you become hungry. কোনো কিছু দেখে ক্ষুধা লেগে যায়, ক্ষুধার উদ্রেককারী এটা বলা হয়. So this is called appetizing.
So delicious and appetizing. And food, snacks and sweets, and boiled rice is our staple food. It is dash. It is served, of course, the correct answer. It is served with a variety of vegetables, curry, lentils, soups, fish, and meat. Fish is the main source of protein, and fishes are now cultivated. That's good. Your answer is here. Good answer. Cultivated in ponds, and also we have freshwater fishes in the lakes and rivers. More than 40 types of fishes are common. Some of them are carp, rui, katla, maggot, that is called catfish, chingdi, prawn, or shrimp. And shutki or dried fishes are popular. Hisha is very popular. That's good answer. Uh, this appetizing means mouth-watering. That's good. That's good. মুখে জল এসে যায় বা মুখে পানি এসে যায় যেটা দেখলে। That's good. সেটাই, ক্ষুধা যখন লাগে তখনই তো মুখে পানি আসে, তাই তো? তো এটা মুখে পানি আসা আর ক্ষুধা লাগার মধ্যে কি পার্থক্য? What is the difference? Mamun, what is the difference between this? So all these are the same. That's good answer. You have got all the answers correct. Thank you very much. I don't know how much you enjoyed the class, but actually uh, I have tried my level best. Okay, and I'm just keep on trying it to do much better for the next classes, so that you enjoy it. After that, yeah, these EFT classes are really very boring. I don't know, in classes you usually make noises in those type of classes. But I'm just trying to make it or give a different touch. Okay, and I'm just trying. That's why you pray for me, so that I can give you the better support the next times. Okay. It's all for the class, and here thank you very much for your participation in the class. So dear students, thank you very much for your participation in the class. I really appreciate your participation, and your homework is that you will go through the text very carefully. You will go through your homework in exercise book. There is an exercise perhaps, and you will go through them, right, very clearly. You will solve your exercise book there, and you will also go through your writings dialogue ABC, and you of course write them in your copy and send me to my messenger. And I really thank you again, and see you in the next class. Bye, Allah Hafiz. Your next class will be on Thursday on YouTube. Okay, perhaps you have got that notice. Okay, thank you. Bye bye. Allah Hafiz.